so much. Good evening. Good evening. This is the Real Woman in Me show, and I'm your Lady Reverend Mrs. Charlotte Oduro. I welcome all of you to the page. Thank you so much. Invite somebody to join. Tell somebody we are live, we are kicking, we are strong. I know you are fine. I know you are doing well. I thank God for your life. I'm so grateful for the life God has given to all of us. I welcome all of you. Welcome somebody to join. Thank you so much. It's another Tuesday, and I want to thank all of you who wish Apostle happy birthday. Thank you. Saturday was his birthday, and Sunday was the celebration, and it was so beautiful. The love, the everything. I don't know what to say, but on behalf of the Real Woman in Me, we want to say thank you for all the love you showed to Apostle on his birthday. For those who wish, for those who send him money, those who attended to the program, it's just too much. It's only God that will do this. Thank you all. Thank you, and God bless all of you. And I thank God for life that He has given unto us. There's something I want to address before we come to today's topic, or we discuss what we are going to discuss today. You see, we have made. we are talking about cheating today, and how to keep your home today. I want us to understand this. Marriage, it's not for you. It's not for me. Marriage is God. So you cannot go and marry on your own understanding, or try to marry or maintain the marriage by your own understanding. Today I was speaking to Love FM Kumasi, and we're discussing some issues, and I want to make this thing clear. Listen, check your hearts. Check the things you can endure, things you can stand. Check the things you can't stand. Be careful who you choose as your partner. Listen, let's be clear here. Because this journey of marriage, if you are not clear and you think it's all about the physical aspect, you will crash. Yes, it's good to keep your home clean, be neat and all that. No. But apart from that, there is a woman that is so perfect when it comes home. Cleaning and everything you ask, she's doing well. But the marriage is still not working. You see, if you will neglect or try to say that you don't believe in some things, that is your choice. But when it happens to you, you will believe it. I want to beg everybody who is watching me to understand this. There are so many things going on Facebook, social media, so many issues happening. But when I sit back, I cry within. And I ask myself, God, is it that we don't know what marriage is all about? Is it that we are not listening? You see now, I see many marriage counselors, many people, that the things God used me to say, that they were even insulting me with what God used me to say, they are now saying the same thing now. I have come to meet people. Now I see counselors, I see them on social media, it pops up, and the things I said years ago, 2 years and last year, that people came on me and insulted me and said a whole lot of things. The reason I wasn't bothered, because it wasn't me saying it, God was directing me to say it. There's some things when I say, I myself, I feel, come on, it's a little hard. But I'm not going to listen to men and reject God. I listen to what God tells me to do. I cannot be directed by anybody except God. I love people telling me, give me advice. Yes, but advice is always welcome. But if it's not in the line of God, forget it. I am too stubborn for that. No, it's God and God alone. Let's not use the altar for jokes. Let's not use the altar of God to make comment. That the same comments we make will destroy the house of God or destroy the kingdom of God. We can be joking, but be careful where you stand when you are joking. I'm so, the whole of the day, I'm not of myself. We are taking God for granted. Marriage was instituted by God. That is it. Whether you believe it or not, you didn't create this world. You came to meet it. And there are ordinances and the way God wanted to be. It said the marriage bed should not be defiled. What do we see? Men of God are cheating. People are cheating. People with stature, we call them honorables. We call them men of dignities, of highest level in life. They think cheating is normal. It is okay. Fine. That's okay.
That's their choice, because you don't feed them, so they have the right to do what they do. But when you die, you will understand why God instituted marriage. If you can't do it, don't go into it. If you can stay in it, go into it. There is nobody whose marriage is so peaceful. Everybody has got his own issues. Everybody. But we are all working out. We are working it out. Be careful the cycle you are in, the friends, the so-called people you are in. There's some people, they are happy today, they are smiling, and then, you see, I want to say this. If your marriage has not tested the waters, be ready for it. You can't trust your partner for now if your marriage has not gone through or been tested by the waters. Let's be watchful, men of God, women of God. Let's be watchful. If God has called us, we are privileged to be called. It's a privilege, it's an honor to be called a man of God, a woman of God. Let's not abuse the altar for jokes. For God cannot be mocked. For God cannot be played with. For life cannot be your own. For life belongs to this man. He's up there. It is him. He's inside. He's around us. Be careful. Let's be careful the thing we know. God, if you know you are married and you are cheating on your wife, it is your judgment. It's your cup. The time God will appear, maybe you will die before God will appear. After your death, you will remember there was a young girl somewhere who was nobody, as you call it. You will respect that person. Listen, it's not for jokes. It's not for fun. My heart is so bleeding because the society, this world, this Ghana we are in, this Africa, this world that we are in, we don't support anybody. We don't push you when you're going ahead. But when you want to fall, they will support you to fall down. They're ready to bring you down to the pit. When we see a brother suffering or a sister suffering, we are quick to judge. In short, somebody is waiting to hear that they say a marriage has collapsed. What do you gain out of it? What do we gain? Are we not supposed to be our brother's keeper? Where is the word of God? Where is the word of God? Where is the fear of God? Where are we heading to? Everybody want to buy somebody to get higher. Everybody want to step on somebody to destroy somebody to get higher. Listen, if a brother or a sister is suffering today, don't be happy. Stand with them and pray with them, because you don't know what is ahead of you. Nobody knows. Marriage is not a joke. So if you are standing on the platform given to you by God, be careful the words that comes out of him, because if you are not careful, those words will be played back to you the day of judgment. And how many souls were distracted by those words? You'll be paid by it. You'll be paid by it. Let's be careful. Somebody said, "Mommy, we saw your the bloggers are using. You said that if my husband cheats on me, I'm not leaving him because the man has got too much for me to lose. So I'm going to stand with you." And you get people who have got a cast to open their mouth and they insult. And I ask myself, what is it with us? If somebody says something and you don't agree, that's the insult. What is it for? What do we gain? You may not agree with me today, but as far as it's not from man, but it's from God, it will hit you later. We have the perspective of man when it comes to advice. Men perspective advice, and we have divine perspective when it comes to advice. Which one are you following? Is it the perspective of men or the perspective of God? You need to be careful. Sometimes men's advice may look good and seem okay, but it may not be the right advice from God. Let's be watchful. Let's be careful. If a brother is dying, stand by them and support them. If a sister is giving up, stand by them and support them. For marriage, it's not easy. And if you're not married, please don't be in a rush. Find who you are. Understand why you have to marry. Know why you must be married. If you know you can't do it, it is not by force. Live your life. Please God. And that's it. But if you enter into it, don't come back and give me excuses why you want to divorce. And if you want to divorce, it is also your choice. You don't need to die before you say, I should have. No. We don't die to marry, we live to marry. So if you know you've made a mistake and the marriage is almost killing you, leave and go and seek God and let God work it out for you. For there is no situation God cannot work. So if the marriage is not working, you've done everything, is not working, go and seek God and let God work on the marriage for you. There's nothing God cannot repair. Nothing. I just want us to know this.
There is a cross ahead of us. So there is a journey. We are all embarking on the journey. I don't have peace in my marriage. You don't have peace, but we make it work. Where is the peace? You create your peace. I've not married an angel. He has not married an angel. We have an issue. We all have issues. Everybody has issues. But sometimes we overlook some of the things we work at, some of the things we talk about, some of the things we just let it go and move on. Marriage is about understanding why you need to marry. Marriage is all about who you are and who you want to be tomorrow. Marriage is all about the kind of person you want to add up to your life, where the two of you are heading towards. Your temperament, the patience, the fear, the respect, the obedience, submissive, your love, God, and everything. The rest of it, you can go ahead with it. You enjoy it. So don't be pushed in marriage. And if the situation is so bad, look on the other side. It's good. So it may be bad to you today, but if you look at it in a different way, it may not be the same thing. We may all be looking at one side, at a direction. You see different, I see different. Because we all have a different perspective. So what you see doesn't mean that's the end of the story. Other people can come and view it and have different options about it. Why don't we ask for the options? Ask God. Why don't we seek God? Because the divorce rate is getting too high. People are getting married and they are divorcing. Let's be watchful for this journey with God. It's not your feeling, it's God. Yeah, it's God. So today, we are talking. And as I stand here, I will always say the truth to you. If you believe it, fine. If you don't believe it, it's still your choice. Nobody has ever come to force anybody on what to believe. I speak as the Lord directs me, and I'm done with it. Please, there are people who are dying emotionally in their marriages, dying emotionally in their relationship. Some don't even know what to do again. Some say, "Mommy, I've crashed. I don't know what to do again." My dear, when I get crushed, the only thing I hold on to is God. Let me give you one story, let me tell you something before I get into this. I'm getting too emotional tonight, but I pray God will help me for us to understand this. When I got married to my husband, I think 6 years ago, if I remember, we were 8 years in the marriage or 7 years in the marriage. We were sleeping at the church here. My marriage was so tough. Nothing was working. We never had understanding. The way I think is different, the way he thinks is different. We had friction everywhere. I remember once the Lord told me, go and buy me a pulpit. And I didn't have the money, so I called my younger brother and said, you know what, bring money, let's add up. Let's buy this pulpit and bring it to the church. And then my brother brought the money. I brought half. We bought the pulpit. It was on my birthday. We bought the pulpit and I placed the pulpit at the church. So my birthday was 4th September, so I placed the pulpit on the 3rd of September. So that night, the next day of my birthday, I slept under the pulpit the whole of the 3rd to the 4th of September because I was so going through too much pain. I cried the whole night under the pulpit. I said, Father, I'm tired. And I was asking God questions. This, I've not done this. Say I've done this. Father, why am I going through pain? I was telling God, I've never done abortion before. That was my little mind. I didn't know that's not how it works. I told God, look at me. I was a virgin when I got married. Father, look at me. I've never had abortion before. Father, look at me. What did I do wrong? I've not taken anybody's husband. Whatever. I was saying a lot of things to God. He didn't mind me when I was saying all those things. I didn't know God didn't need my petty kids jokes. He wanted me to ask him, where are you taking me? That's the only thing God wanted me to say. And I was walking around the bush, I saying unnecessary things. He never minded me. He kept silent for some months before one day God told me, shut up and listen to me. You should ask me, where are you taking me to? Give me strength on the journey, because there are tougher times ahead of you. On that day when the Lord told me that was when I cleaned my face and said, I'm not crying again. I'm stronger than, I always say this, I am stronger than my pain. The reason when I said abuse but useful is that many of us have been too much abused with pain, too much.
There are too much scars when we remove our dresses. There's too much scars on our body. I mean emotionally, I mean physically, every aspect of it. We don't smile because we are okay. No, we've gone through the abuse. We've gone through the abuse of the mind, emotionally, psychologically. We've gone through it. Pain. People reject you of nothing you don't know about. Some people reject you whilst you don't even know what you did wrong. But they accuse you. People don't want you again. People don't like you again. And that thing was killing. People judge you wrongly. We've gone to hell. In our marriages, it has not been easy. It's still not easy. But when the Lord spoke, because I wanted to end, because I wanted to quit. I know most of you have done worse. We all make our mistakes in our times of difficulties. So be careful who you judge when they're falling. Stand with them, because you don't know the pain they're going through. They just need a word. Just a word to make them stay and be strong again. My word came from God, and I stood up and I said, I won't cry again. I'm going to stand, fight, and win this battle. It has never been easy. I don't know, but I saw one of our big stars, funny face, going through a lot of things and crying and all that. We need to stand with each other. We don't know what they go through in their mind. Let's stop accusing and judging people. Funny face. All I pray, I've been praying that God give you strength to see his face. When you hear the voice from God, it's more than hearing the voice of man. So listen, brother, may the voice of God be sound in your mind, so you can stand up again, be strong again, and move, because the journey ahead is bigger. You need the strength to stand. Let's stop accusing and bringing people down. Insult. Let's stop it. Stand with each other. Build each other. For it is never easy. It's not easy. That's my little advice I want to give. Then we just go on with Sandra to discuss some of the things you have to do to keep yourself. Because someone asked him that question. Today I'll talk more. I just wanted to give one or two things about. Some of you were asking, she should tell you the things she used to keep herself tight and good and all that. So I'll let her say a little of those things, and then while she's talking, I'll be popping up with some of the things as the Lord directs me and how I do it. Listen, on my show, the Real Woman in Me show, I don't listen to anybody for direction. I listen to God, but I listen to advice on how we should do it. But the best person that gives me advice is God. And I love you all. I thank God for God speaks to some of you to give me advice, and you can see this one is from God. To find out when you speak to God, he say, no, listen, somebody's going to bring it to you. So sometimes you see, I don't know, but I love you all. The prayer, someone say, mommy, why that? And then I know that this is why God said this to me. Some of you, your questions, your love, your options, the things you say to me tells me and confirms the things God is. But somebody want to come and tell you, no, don't do this or do it that way, please. Don't come and do that. I beg you, I respect you. But don't ever come and tell me that, if God is speaking to you, you shouldn't do it. I should leave God and come and listen to you. Who are you? Who do you think you are? I should leave God to come and listen to you. Never. It's only God and you are the last part. So I know some people have been calling, hey, leave God aside and do this. I should leave God aside and do what? If I don't have God, I'm dead. You can go. I don't even need you here. Thank you so much. And I welcome all of you. I'm going to continue with it. Sandra. Mommy. As I say. Boko. All right. You may go for a question like today, no, about near and no be and I will say, I'm saying, I'm watch the woman. It's in Yanko. Okay, Madame. And then you did Yamia say for a new week or the starting. And I did Yamia say, a beautiful day out the my papa apostle, apostle Saki, Dr. Surumo Oduro. Yame, Yamia say, or my in part. True ni birthday no onyame atranfe yen so ya brapo e wo ye hu ne physical but aye adwuma me da wase wakwenya de bia wo de mame mo amotra platform no so nyame hira mo nyina wai e pa cha e am subscribe e wo YouTube Reverend Dr. Charlotte Oduro and it's also your address no mo subscribe so that's my day but before bachelor started
your life with God. Before I okay. What for mama bibri? Yeah. Why your name bibri? Your life with God now. What is it? That's a question we say enye easy say life wa me ko mu no. Enya say me started no. Me sorry and I'm started but shall say for me mo frase. Enne kwa na me pese me twin ni bibi kakra ko. Okay. Wona sebe obi wo ho a ne maami aka baabi. Ne papa aka baabi. Na odi adefo a wudi ade no. Woni ye de akwala na mma wo. We kremu agina se wo beginya memmoa. Na waje sa akwala ne se wo behwe no. Obi won so akofo obi ba we kurase tu di aba wo nchen e we bi akra ha. Ne maami ni misa akwala no wo ho wa hyebo bebre me de ne be kostu me ni se. Fe wodi akwala ne bedu ya wo de ne fa nyama bebre mu but parent ni nim. Omo fra no ma akwala na e kama no ne parent na kasa. Na me pese me twin ni bibi because mami say obi nsore keke se ni amami wo kan ye no nyame nhira pa wo sa asem na wo kan ho se obi tofom a ensore keke njeje da bi bo nyame mpa yo nyame obo a wo de wata wachi a wo nhwe fom no because me ken kan bible mi se nyankopon se wo mo amoye den mo a wo na mere echi se obi ahwe fom a enu kwan se o ma wani ji because osore a yes na wahwe fom na nya ize se wa wugina ho no ko ne wahwe fom obetimi epagya na gina wa wugina ho ne wokohwe ase anwa ne beso mu nti on se me ankasa me ni me papa na me mami abijan na okoye na ne yesi kuma ase na no wo because one say ma asem no wo mo nim deep about asem no ebi hyemi nkuran na mo amu hyemi nkuran ne nyame hyira mo papa pa ne nyame nya mo kese because mami wonso nyame nya okese wate nyame pagya papa pa na bo che nyame ahye wo no so hye no wan mo bo no hye Abraham no mo bo ne wan feli sa bo ne na mo ma ho brase ne gina wo gina ma awurade ne nyame de wo kodu sa bo hye ne so ma ne ye ni mo Abraham ba ya bete sa ba kwasam ye so ye de hye ye nkuran ya onyame nya okese mami enya se aha na me dwa manum ana se me ye me de me nya pretend na me bibia me ye ne se ne mete nyame nya okese pa because mami sani awote no da bia me bompa ka che nyame se woni daddy ma ho brase nsuo ne sani a makum ni padua ma ewiase afefede na mudi mu asi wa ma Kristo onyame mfa sa obosu ni ma bra boso sankweti mo men dry up da nhum ni hunam because and I'm also my say one wa bro kire nyina ni me Sandra ka me de me ne hwan me na mo mi di mi ni mo choro spelling mi nim calculator mu mi nim date mu but one hwe sani amete wo ma me chance wo ko ba bia de me ko me timi dwas mi so wo cap mo kura wo mpo wo ma mi som wo mantle papa wo nyame tumi wo ma cha sa wo ti wo nya nipa normal keke na wo ti mi ma me so akwanya wo mi hu fi sei ba ma akwanya se mi so wa de mu bag mu no nka se hu fi nya ma nyame nya okese because wa bro kire we send me say Sandra we so be ma we say ye de ma me ana de ama me atade de ma wo nyina wo de ma me enyo bi na be ni sa because se mi ni mo mo enti ka begu fo so mi so mi ni mo hwe be fa na so de ni nyina ama me pepepe uti o me send am pepepe na wa send wa kasa so ma mi bi me da wa se pa me na mo mi ni account so bo am se mi ni account na wo so kura wo be gi ATM am se mami mi ni mo se da bi na kire wo mu me da wa se pa nyame nya okese papa nyame hira wate nyame hira mo hye mi nkura nyame nya mo kese wa wo do 10 pesos ana wo do nkura nhye e de suma mami de mame no nyame nya mu nyina kese wate so wo abrochire na se onyame nyina ya basa o papers nkoso wa wale sam document obu apesa wo badan obesi wo dan bi ade bia da wa koma so no senia baby amu ni degree nyame de mu akona me kwase yi obi timi nyame ho time spend credit fi abrochire hye mi nkuran e send me 10 pesos no onyame nya mo kase wate na ne o se onyankopon se so obi fam
ohia ni ade a obi ma ohia ni ade na oya na adoye a wo de fem onu awurade na mrepam no wo sa ni pa kokwa ahia mu Nyankopɔn de bemma wo ne amodi ama mi nyina nyame fa ma mo back wate ne da mase na ne enti a ama me call ye beba ne awo kan bate da makoma se menka because bebre nse da nim deep to obu a oba ayi ni sukuro ti mi di matem la so obi sa na obi a wa so de fie na wo ye sei na wo ye sei na wo ye sei na asema me pese me kan se we say me maame ko me wo Abidjan no na mabusuani bia nim say me maame akwa wo Abidjan because Kumasi na north na te say na me papa yi ono me ne na atwempra na me ne na awo oni mi kurom oni ba bia me fi da oni mi kurom kura na me mai so akasa kwa ni mi kurom sa na me maame de ne so akoye aha me maame ko Kumasi ho na aja obo ne bra because wo ne bi me de bi so ono baako na nipa no one na wo eya me bra pani a me si mi hu no ono so hwehwe mi one na wo ye no saa tam na Nigeria baso fofra se Nigeria ya abrochire le ya kwa abrocha na saa asoli ya se di ko jambo omumu no mo na sisi form ya ba o mo ko mo so kane o mo so candle munum kane a mo so kan mu yesi enti na ma papa de yesa asofu ye me bra papa na nyina wo ho no ne eja verify adwuma pa ne nyina wo ho but mi hia ne da onu so hia me da mi nimo no so da enti na oyesa adwuma bi sa ata ne fe na Nigeria aba so foforo wo bututu ahoho ma je se na onu free ha no ko ho okọ Nigeria enti okọ no na me maame ekura me bra ketekete ngenge no koi ti okọ ma na mbere nya 15 years ata menya na phone na abu phone bi ani wala ka ni ho hwiro tu bi tu kwan na che se yes eno no inti asa me maami atwan ya won mighty frustration mu na me bra ko 18 years eno odi tu patako Kumasi ti wakọ Kumasi na atese na me so mi fi ko fodi a me ba akra ha ya ma ba bebo me egwa wa hai ami nko mi krom ti wa no odi ko hia me papa nti oni ni nyina na wo ho na ne yese sa time so no na Abidjan ya ba fo frankofo ko wo mom ko ban so mbe wi pa ko me se me ma me nua no mo ko Abidjan nyina abewu me ya ne to me so be wu ye ba Abidjan no ayo wo mu nyina abewu nti no na sa time na ba so ache se ma na ekọ wan ko bia se wo fie die ani bia ni ho eti abra saa time so ne yase efe na kupa na ne ya kasi gold ye gold na kupa those time na kupa ne yase ye gold aha enti me maame ne yase aso ne me papa twem papa bi stock akra bi e Kumasi mana abayi wa o tete wa so ano akwa ano saa time so ne yase an roba so no Kumasi pa ti o mo kwada da kwa an roba si be bu e be sesa nyama nyina na me maame won se ma de awurawura na odi ko hia adamfo ho nti adamfo no kwa Abidjan ba ko fa sa kupa yi oba na odi aba sopa na osan ko oka che me maame so na ne ho ofe so oka che maame se awu si ha edwumo kro ya ni mutu kro ekwa links ayenya wo sanya wuti wonya ko pe wo wabusua 3 days pon be yie be sin na ja be me ni enko namfo yiu be sin etina me papa nso nim se me maame no ne best friend ene me maame adamfo yokọ Abidjan be no ni adamfo bia ne best friend ti se ofi Abidjan ba me maame no eti me kọ ono kwa sa me papa nso me papa oni ba bia maame fi ebe pem ne wo oni me maame fi o sani ame me papa ni me fi but me dey lack ni say me ma papa me busuafo no wan bi wan ti oni mo but only dey apart from sa na adamfo no me papa nim me maame abusuani bia ti me papa kwa say oni say maame ewo so oni mo me nim inti oba otimi ko spend be say 3 days 4 days wo me okwa saa time se ne yesi Abidjan ka na ba na 12 12 midnight ene etuko inti oba na okọ ne nchen inti say na mena da fra ka chese mo be ma na one ne wo na amane enye so obeka so mo nko because saa time so Abidjan wo bi obeko bi oba na abewu ti me nya sure so oni pa be pene say ko because so me so saa those time ko akere pere bra na omko oba na mo di HIV na saa time so HIV abu na e insurance bo mu bobo no yes your friend bobo yeah enti me maame ba be kono say enye ade a ye first time so anytime bi o mo be ko bi maame ni be fi Abidjan ba bi o kono sana me ba o emse nkofo bi accusation say omo busa argument ana o she be me so me nche bi o na tana kwa na she me so me nche bi
Patrick no dey nka problem bi wo ho ana. Sha no won hye na because me make me host program. Me hye bi. Say me odi machi me hye bi no so hye bi. Ya na yempe e ba cho boni bi anim why. Hwenya ya say ye timi to bi ba. Ya hye. Ba cho wa tie say bia bibi wo ho. Oh David. It's obi anti ase why na tie story no. As my say dey on say distraction o. As my dey no say distract as my na phone na dey kan untie. Forget as my dey wu as my dey mfa nko. The body ko be rot dey me dey as my dear me kada mi shebi kura ko be 10 years ti mi shebi nto no so we be machi na je ni me dey aka no kwa ni je won she ti enya boni bia ni mu ai ya na empese e be she ya mi shira to aso enti me da se enti na enya se first time mama me ne ba me mama ko ho nti me papa ni me so na danfo aboko se na odi kan se sa nyama ni bidisie a wode beko nti sometimes ni yeso onye meketwa ena okoye eti okoye ne se no mo me papa hwe time a me mama na danfo ne de ko ne we di wate nti onu ya tena ka mu no okoye oh aba mi ofia bjan ba di okoda dada okokura be se 3 weeks how me yere wahi no se ya ne enim sometimes phone wahi obi akọ ba bia wode we oton banku si ha no akwaye de junction dey na edi tu kwan enti minim ne e baaye because atam ne yeso onye best say 5 months to say then no de mekoye enti me ma me so na ne ho ofe pa enti yeso okodu ye no o sha so opa adwuma na abrofo bi ye plates ne cup glasses yi bi ni ade nti okoho ti odu ho na broni ne pe na asempre ko pe ena ma okọ yasi widi yi ne waye ne manager we adwuma mu ho sometimes na enye na bank we na bank kura tete bank na enye common na bank se de no te fedi omoye adwuma na nkofo hu se bi betukọ ne bi baye ti broni no oda company na anu ankasa ma me ma me keep sika de du time obekwa kwafa nyama na ba no ama odiska na ba te me ma me ko nti enu atiri kiki na papa ye ya na papa ma me ne ba no hu no na edi asem me yire wahi me nti ase o oyere di owa abija akra ye adwuma nti no ne maame ne kwa no okurusti maame se me no obekọ na ode bai to bai no na me maame ye adwuma so ompre ma omma no so ompre ma ba me ba wo nchen a mebusiafo nyina mi se ba wo nchen odo me ba be se asesen wonye me ba sesen wo se da me maame so me se no e stubborn nti enum na no na papa no so to betra ho bio so be do na minim eti yase ahwa kakaka na mama de benye o de bewo me wo ho o de bewo me so no loki mi hyedem no kọ oloki mi hyedem no kọ yesi betimi ahyedem asua ti na danfo bi ono ne wo krobodumase na wo no te but na ono te saa busumfie na ho na omo ye dipo no ahimfie kese ho na omo ye dipo fie no no te iti ono so ba bi jan be fanyama ho de ba be fanyama na ono so ye maami adanfo eno oba no say amoda na me atese wa wo na abofra so me di abofra no me nyobi amfa ama no timi akra ya me ba me ma na aduan me jana to den ma be ye no ma say moda utimi ye do ye wicked akra wa wo ne fofo ngengen wo ja akra wo loki akra ba to them e be ye adwuma sanko ene fa akra ma me fa ko say am po bi kwa na ko na ene moja teke mu na ma me dan na me e de ma sister no wow na sister and me ba e ye krobodi ma sister o me ya yes ene o tena ho bo ne bra eti wa ni ati point tracy say oba be hwehwe mi na lucky ni se wo sa bijan no ba sha na mami kan obi afie de obi ko obi afie wo Ghana ha de omokọ papa yifo Nigeria fo eko nyina obi akobi eti na che se na obi ni me ma me ne na bia so ye fe na hayi kokonte no ka kokonte o madina o ka hayi kokonte ne nyina ne wantena madina market a chepa du bia ni me ne na bia eti oba no aye oba na me ma me so na me ne na mamu nyina ono ye sonko kra wo mu na 50 say bro sonko kra oba broni no onye mo kra wa wo no se me ba moda wo o se yan o se yo mate fankra ma ne mame na akwa se me ma me no so na ne ma ni bia tutu kwa na ne ma no so bia wo ti ne na mo doso sata ne yeti madina 0.5 baby ana first ye je di court den na ko na ye wo ye obiri ne so wa ne yete nti ewo mu na yese me maame wo ho dakoro na yade me ko ye kire yo
on go so yen adwuma I say on akwa boss for rent story build what so nti na danfo no ono akotena akwa abijan ya che no odi nyama ne ko odi ne boy okwa wa che but ono no still wonye sika ntena ba bi fa ko wonye sika ntena ba bi fa ko ti ho ena we man information we connect no enti owa na wasi nkofu bi ba ne nchen woda ho dako wankwa adwuma nkofu bi be ball epum o kasa o be life okumi your life wow ya be ball pum mu no ya be ball pum ni mu no be wa oso wa be ball pum ni pi iti abra wo pie sa no hu mema ketika kamiensa in fact what when the poor mema ni sa no just one day at once okodun so be ma wo konya ono so a very lovely pa jo be ma wo konya no o mo tete wa na okoyi drink bre won no anu ade no ko ti bi bre won iti kakra na I say toilet de no akọ no asen aba ti o mu didi yo so mi ni se mo abre ti na me ye won mi se ba bi amofiri mo abre e si o mu ye bibia we ni ase o de wo mu de me ma bi ta kire se won yi no se ye me a na mo ne beti ye ya den ye den kra fi Ghana ma mo se mo fa ambre ma no se fa Ghana wine ye friend asemesi no se amadam fo a mi sister enye madam fo mi sister won ya no de me ba mo hwehwa na di a wo de nyama kọ Ghana no se ya ono no de ohun we ya bre si ye mra bi madam fo no ya na ono no de wo ba ha wa ba be akọ wani mu kura sen no but ye wura ha no su bi won ho ato ye so ya ye mre ni ye hu se wo ye ni papa wo kura ko ma pa ti ye no ye ti me nya wo sa aboni but ye be ka kire won se ya jisika nyina ya beku ya be wo sika ya ko nanafo ni fia ti Ghana akoye o ni fi ye kuma se akoye nani afa nani bre no nani akobere e nanfofo nti no am ka tell so ntwe ne hu su ye pa e wo no na asam ni nyina ne ma me ba ye obewu ni se wan se sika na me kan ye se sika no mo de mana no ne dia ba beto na time so a no de ko next time say wono na danfo no kwotena abijan wa che na kupe adwuma ni to antena fa ko nti wan na so be hide na wachi aka etu atetete ne na afofo asewo hye wo dan ketekete bi mu note no obedi 3 days wa na 1 week no abefa nya no san de aba o so pro de be kuma no de aba akra no ko no sa ti o hide na ebe waste ti me ma me ko ye no wakwanya adwuma ma wanya ama ya man dan food story building a wote so eti akwese wakwaji na ni munyam eti okoyi sika ni bi eti time so ya na yesi broni ne boss ka tell me ma me say time so ti sika no fabra ne ye de kofa anyama okoyi sika isu ati no say e bia na me nua pedima me ni wonti no no kwai e ma me Paul nua ni sika no bi shi nti oba o fi Ghana ba no so ko bi san say bia sika ya me de tu we ni ba me kan owu mysterious ba sika ya mi kan ye me de tu we ya ma wo kona onye ji sika ni yenti ya ene mba cho fama me na me de me gani shi ya se e ko dan to kwase me fa wi sika be na mafa me fa o se sia me na mafa bobo nkum ye wi aketekete se nya me so na ase ye me am de wa ba begu mani ma se bobo nkum wi aketekete hye wa so ma wu ani mguase ewuo o te so menua ade na ani me ye se nya me ni wa nya problem yi me ne wo tena ase nya ne wana de be ba mi yu boni aye me so me ne nko ana ti fie ha akoya bi anka ye ho ha ti me nim se bia ale no e bia na nyama de kofa we no wo kwa de nda ka se wo de kofiri na ya wa ye e bia no mo fa ma na e bia me ni ho na e bia me nua no wo fa ma ade asa nya twi no e bia wa yi na mi bisa na we bobonku boy so ni me wa asem etu oye sa ade na chi no no kofa nkofo ni se o ma be ku no no bua no no ba Ghana nti ya eti nkwafo ni so me ma mi pie sa oni susum tom so mo ntimi anya na yeso mo ye no o mo ka che se wadanfo na so ma se ye me ye o se ye me o se ye me no wa try wa wonyaw eti hwe ho so ye wadanfo ni ye ko hwe ho so yie hwe ho so ye from ne ko na ja me ma mi say you eti after 3 days or say 1 week no e no ko fa ono ya ma me ko fa mpanefo mo ba mi sister nche ko fa nkofo no bebu nkotodwe be sun oni me ye ne bonsam de bonsam ya turu mi nua fa che ma mi so me ne woni asem wa na me ba ha wo na ade me ba ye ba bia mi gina nya aye wo emi nua no de ati kan me fon so betimi afo ti anya switi we ti mo akofa nkofo forget it e no di sa sika na o di bo mi ma mi dua so o se nya no to e o fa ye no di sika ni bi nua dua ma me ti da ye se ma me kra na so o ba Ghana no ko sansuo ni bi bo me ma me ya chi se bobo okoyi me de ne crash of na concern ni biom
yeah down for pa mama on santani bi na san nsuo no so ye adwuma pa oni yeah oni agro nti mama en santani bi mo no mama on santani bi mo nwanu guase ewuo na bibia wa ha bia men sanka na o yesa say me de ntoma me di say ba beda wase na o san su ni gu na chi na mama me ba ti me mama me kon so ache ti o ba ye no oba no abetia na mama na nyama kakra wa konya no o de abre ne mama ni ade nti o bedu na ade ne sha se ananse eti sanya me mama hwa yale ne koso no me ne na bia so atwa oba mo so se wakwo me mama mo so still se me kwa makwanyem makwawo me ne be ma se ana sei e na me papa so yes papa di kan ba oni eti ko de me ma se papa di kan ba ho e ne be ku wo me ho so oje me by force wa ma me papa ehu me se me ye tuntum se me ye black se me ye be ma se me ye oba wa ma papa ehu no ode me na mogem teko ma na danfo please we will translate it for you in English, so please don't leave the page. I'll let my guys will translate so you can understand. Thank you. Eti eba san me na hwa efe hu se me mama yale no kosoro no se mother me mama odi akos mate se wakwo wa nyem obi aba be ka kire me oba gana so ma hwehwe o dabi wa so me na nebo enya me na nebo twa ka me ma e ka na ya tete me search because na danfo no de me mra no na danfo no so wa wale for 13 years no onya awo eti ko be fa me ko be fa me totally kra na ko satam court we adanse be na chese wo do ba ama me yes nti ko be fa me na nka kua pimi ni ba na nka makwa dan krofo front tu nti oye no bisa no nti owuo mo kra wo do wusu wo no ade na ni kireye e na tete ne so ye ma me no mo adwi mu do nya ne ye asebe ya say ye hu social media no kra say ye no mo adwi mu do wo di ade kire ne say wo be ko pepe fine ne pepe asamba nti o kire ne sa udu so menya efie bi say ya we ye say ni di say so oyo ba fa chama oyo batambo oh yes what to kwana wo na baby ni ma obi no obata wo ye ma hyehyew me say ma obedu kana ko kofi ko hyew me say ma enya wo na aka kire me say utu me furu me brim say ma me fa yawo no me maami because me nim say ne ya ka de bia na me do me ko me maami aha me maami aha me papa de bia me ka kire rade say am pass asama do wa me maami de panish ni ye because me no woni mabusia wo firim me papa yeso wo sika say cha wo kuma se me maami adanfo yo ni me papa akode me be kon ene wawu me wo matwe 2 weeks pepe na maami ni wuye na maami ko ono na no ba be fam ya ko wo papa owuso wo sika say buro nipa bienu pe na maami to no is secretive me maami nia ni kunu wu na nse ya me sister so wo madina no me maami na di ni maami ya ti miensa ono pe ni ebusuya because me maami be fa ne ko na bi jan fie nim no no so ba wa bewu ono pe na ni me papa ne sa me maami adafro bia ni mu ni biem ene wan dala chanchira me papa po be ekroku a wo fi ni fie kumu a wo e be pe mo ne na wakwa lu ni na je ba hwa akola ni ka ma papa ni papa no wa fa nko ene na mama bra ba ba sa o nya mi nsem ka sa abiri ma ko school awie kura ma ka nya ma e kama ina mi ni mu hu wa ha me life keke o nya nti oya na me ne na otu o kire ye ena ja ye sesa ni ade na ye na wa fun adidi ni mu aye no na se o mo peja ne koto ye nkura ase do me tia ba bi o mo tete me no obo de koto dinsi fie because atam na dinsi na wo no o mo de ne koye na me ne na bo twi ye se ani anopetututu me ne na faka nya na lol kwan ya ne sempu yi beti mi kura tena ka be sa hena ba bi a kwa ya na wu ye na eni katwe kuricha menena e kwa hwehwe me ya na obehu me tama yese menena be fa me ne menya 5 years na me gusu gufo ma ya abafan na me nante me nyina ho me nan nyina achia because edwale kwa ya nyale me ya me wa kwa se ma nipa because wo me no yese miami akwa ya mia mi ti ya mia enhwi asabe wo a ya begu akola se ya mia na ya nya me ho time kwa oja me se posuro ne ma ni ata bi na yase be sede mesuesu ti men sai na ne ya na me jai num na ni ya na ma bonya me mpa ya because etere bi am ya fasia me si bi sai mi nu mami ti mi di mi sai sha na matena so mani be tene na me sa se me say wan na de mi sai ya se manum mi sufre rade na me nya it's a direction nya me de ma mi o se me fa communion wine me fa me sa ni hyem ne ewo me de year for 3 days na me sa no ka ne ja no be pe mu ne na me ja me sa ni num
enti me nu me sa na metam nti ma sister ne ba obehu na hometew no pagya me de me ko nti no na akasa wo hia me enti me na ya no obehu mi wo fia na je okukuru na ade na ne yeti pa o se me ba se ode ne bra bro ampa so no sister no wahu se ye no kore ene omu pagya me na ti pa o mo de me ba ye nti o mo de me bedu ya no ye de bedu anche na me ma mi wuye eti mi ma mi wuye na me wo me na bia o madina 0.5 ho ne ye tete me eti satam so na nkola egu me ne na wo so na doso ye ba ko a wotu kwan yes ni ye ko fa me fia bijan ba no so tu kwan wotu kwan kwan se na me ma mi wu wotu kwan bepem ne se wawu so wa hi onu so ja ne mafo no ko up to now o me fie oni me sa me ma mi so wu nya ne me ma mi wu nya na me na bia wu nya ne o oni pa na me ma me no me ne na me ma me no last boy oba akola a wonyem na me ne na di wu da ye di ye me ne na ye no onyem sa akola no ene sa akola na nya 19 o se 20 years awa wopu okokura se na me ne na bewu me ma mi bewu ye hu ba bi o afa ne me nyina na nam ho praka bepem ne etina akola na egu ne so no doso etina so me no ode me ma mi nua pani no ode me ma no na ode me ko ekura na se no no je me anche na me ne na me ma mi wu so me ne na anya papa bi abiem da na me de wu di wu 0.5 wa anti 0.5 ha ni ye na ye ma di na ni ye na ye ko pe ba bi ni ye ko sie no eti ye ko sie ni wie na chese me wa ma mi ho wona wa je me se wo be hwe me yese me ma mi tu kwan wo hwe wo mo hwe ni nua no mo ma hwe wo mo kama na ma mi se ma wo betwiti me na adan ye wo se woni akwala tedi akwala di akwala bon especially ejankan ko form titi eja ko mi se ejanka fo nkola o mo ho ya hometew pa o mu ni suban o mo ho ya hometew but senia ma me ni di me fa mu no ma nya sam ketwa ma me di me fa mu ma hwe na ye market wo kum akorabo supresu ye frɛ ba bi akorabo ufi akorabo na obe supresu krom obi oni mokuro ye obe kasa ampa na ye fi domiti akuro a ye frɛ odomitia na edom wo ho e de ye sa frɛ wo anwea so na anwea ene dom oti frɛ wo ye na sa dom ni nyina o mawu okwa hwa ya manfo enti na dom oti frɛ wo domitia na domitia akuro na America no ebebe se fitia ekɔ poku ase na fiti poku asenso no wo ba besia akwasa akorabo na wonnam nwura mu kwakoko dua mu saa na obenanti a dia bese fitia ekɔ akra choko se kwahwa inside ansana wakodi dwa no wase ananti aba asa time yetu banchi ane wo se ne yehye na me rafi kenta round sa yehye ne tenten na ne ye aduane so tontini mekwakoton banchi no ansana me immediate dwa aba ye dia ye aduane aton wahyehyɛ kokonten se banchi ni bi wo wa abokaka ne ebi soson sa banchi na soson ne ye ni nti ye dia kokonten twidi ye kokonten wahyehyɛ kokonten me ko wo ebi wa banchi ne ba ko se atini makowo na odi akyekyera suaso so waye konto mere kakra gu so me kon kase mi because atam na pure water ne ye sane se nsuo no ye sa wa cup mu no eno na na ewo ho wo so pure water na wasa bi wo beto sen na wasa cup na ma onu mu wi ana waje atum ye to ne se 50 na se se ni scan ko na se mi nkan eti na me ko on kase mi nyi sika nto bi da wo be mra me nyama mo ko na mami menna menko na ehwoye du wo de sama ekuda so watena woda wonnam kokkwase ye wo baabi bia bi wa woda mehwoye du so tumi bibi wo ho ehwoye du na menko akola kata mennam sabia eni ti na me si so na me fa sabra obi sam Sandra ti nyawo komu nsuro because ni ama fa mu nsuro he insuro hwe na mennam sakoko dia no petutu asa wo kontam cause edwadifo no ba beto no mo dia ba akra ba beton ti wan fa kontam no mo ankota ewia bebo no mo nyina abefa nyama nyina ekodada nti yase busi mu ntem na ma mi dia menko a na me so me yakora mete ne nchen na ye wo baabi anaka afa but ka no ma me ntena mu bi o ma me mfa za kan sa ta mo fa ka na ye sa 10 pesos ya na wo mo ayede ma ye ni na sa tam sa na ye fa ye je o ma me mfa nti me de be famure na won se kokko baabi wo wa wuti me fo na epopo esane wuti me fo na san ba kire mami wo se kokodua no se wonam kokoi wanam kokodua se across e bi wo fom se wo suade a etime som na si wa kwati otutimi kopem ho na obi ani sa moment obeso mu na wa bomode akaka na wasodua na wapagya na wa kire kura se da na obehu ni amikan ebi otimi kwa na wakotu nsuo e bia nsuo ato
na wo nem say yi wo poboa say wo yi wo poboa na do na si ateche no bi enhwe wo betwa na da wo ha ebi wa na okoto to bon wom wo nim wo na si mo etime fetere wo na ma wo hwe fom na hukuro na me nam me fu kokodua na atime because me man hwe na de nyama no esane gu fom why ekura se baby a wonam e wo mu na be hye nipa ba ko no watwam no na ofi ni ade kwa ofi ni nwura mu na ebi okwa na haban ni watwam unye obi a wanye hu obi wa ha unti obi a na akwala ketua menam ebu a emusie wo ho na mo an makodu baabi na medu baabi bi hu obi a mama wasoa me matwetwe me kon kakra sa tam so ye de brodi haban na ebo abokashiri na metiasi minim se me kra menya nwi da because na ntwi pompo bo me nyame nkwa ka me bo miti emu na me de ko na makoton me koton wi a nia sometimes hwan o choro dan ama mani awaka no mehu ni nyina awama na nyina minim dwadi because me say dwadi ase na me yakona ketekete ono sama akoton pe na kwa tia foto pe ne fresh ne den ya kama no akotoni nyina ato mata ko gina so awo banche mami medi dwa mewie bibia me yemo ko mesi kwam sa me ba no na bo 7 o'clock anajo me samba be na mu kwan ene kura mami akra highlight wo ba bi obi timi so plant po akoko due nkwa bi ani ha no ye du light ahwe se na street so ye wan so light kwam timi nam na those time ekura ase o wotimi pie koto timi pie wetimi pie na wotimi du ba bi kwa na o wa hata ne ho hana he na onko ya wutimi ntwam no odakwan mu o wo green kura de wotimi hu an wan hata wo ho no odakwan mu wo bedu ba bi no wo no mo ko wo kwan mu jisa wo twam mo wie no be wie anwa ni boss asana wan down tina o yes le hu ebi kwa yo ho kwa yeah me because me hu me hu enti gengeti a eto makoma se me fa sa asem mbra se obi nim deep ni ya se asama akopagya ba na ato makoma so se obi to form ma me nyame nhira no sani wa ma ho kwan ya onyame ma deep revelation obi to form a sorry kekenjaji no sorry keke nyame adoma wa nyame je metato de bepie ro ayi ne mo nkyira kyira kata kakra yi enne sa abrabo ma mi wom minim enne mi okom de me se da me nya da me ni je me fa pia otashira so me ni je me shira so ne me manu me because o se nya bodonku na nipa bedi anya nkwa ne mo nyame asem tu mo kura wa men because ne eti asem tu wa men se won mi se nan wabu ada wo kyena ebebu so o kyena ebebu so kwan bebie enti na mfa ho but se woni mu Kristo na oni mi sa ade ya na okom de wa opente ma pe baabi anya quick adi but se wo nyame mu na okom de wa woni mi so o kyena ebebu so se wati ase nti idi mu sa na makoye na mawo na Messi kwan ni mami meba bedu na kobo 11 12 nebu awo ba won se ya wo abo la ke no su oriata o su 12 o'clock na sa abo no dangerous be ye pa o ye dangerous pop ni sa abo je na so na mama na da na wo mama na da na sa mi mama wo sabe ka to se mi sister could be rape me eni ye twa odwangu me na so ana no manka ni di mre bo kan di bi yo o rape me ono no ba be bisa bradan o ya na e nkrani no obe wale eja obe ware wa fa me sister na nko fi ono atene ye fi e wa no baby me hu Sandra wa ha Sandra ma se ai la ma ba tuma no kofa okọ akrabo ma ai sisi Sandra akrabo na wodidi ame na wotia na nko o fa kan ya kwatwa akra o ma won tira hwe ma mini mo treat me na ne enya me ya enya me dese ne ma yesa enne ni manyina hwe no ye me no ni manyina sei ni menyina se ne maame no odi tonsuya na oda ma daddy suma me ne Sandra bi si wa call ho no bisa Sandra toleta yetie mu ase ne yekọ ne dem wow oda wo wo besu na me ka tie nyankopon se saa de na maame ne de ye me no okojina me ni mo ne be jina me ni se me wa fa ne bank ko ma mi nkosku me ye nse ne mada na ne maten kwofo che breti me o ma mi nkosku me ye nse ne ma o fa mi nkosku na fa mi nko china na me ka kire ebrade se mimi ni say onu awrade obeshira qualification em fa awrade ho o background fa awrade say awrade so obeshira obeden obeshira wo yo setie nkwama ya ne nyame pa obeshira na awrade maami we nti saka ne seconds po am wawu a minti o increase maami ni ye na nyame shira na me mesida maami we ada to ka mana dem de na kwabrochire ase ne nyame fa na wafa no enam no ye minti amen me fa boni nchi ya ne ka ya cause wa sameden enti na braden ya ko soka ne asata na bobo ne ye de nam sa no bobo ye de nam
ya o de kwa nwe kwa no of lantern ai sa dua bi no yedi ba ko na yedi crazy I say kongo milo kongo na you crazy una ntuma na tuni se mi aso ampa you no na mami papa di nem bua me hu se light ni fi ba bi ba na me ma hye me fa na sa bri me kwa kwa hye why na ehia mi why na ehia ayi so a village so do mu ni say nya na abaye na ya polish ni esi sorry dem na ye baye se quote wotimi hia baye pa say baye na bo ba ma katachie ni wayi ne ho banten no ba baye aso se kokokokokoko no ba ade tia no abema warning wo ba den wa ha ba bi a ko ni hwe la ke to sa mu hwe mami na musa na bra ya ba ta da bra ne amehia me de me nko ade be na sa na mabesi ye wo baby ye friend apedi nsuo bi ne ye friend apedi mabesi apedi mu ananti akotwa nsuo bi ade fie ananti Sandra entina we de we go homa program na dos wo show me story pa me story ya ye say ego YouTube ya mami say kwahwe wo part 1 tia babesi a wo be wu say enya mepe enja na obi nso yesese no wonnim tinyaje no nya me bi bonti a enya me na jini pa o nya mepe nipa se dey see etaje nipa na too much nya mepe akwa keto oni eja oni na oto obi nchen na ya me ma mi ni anchen me ma mi ni anchen na misu sam se me na otime yam yakwasi ampe no ma me kwasi ampe ni otu kwakwa ba huhu bra won wawu da wo no na saa time so na ekura enya nne ya saa biri mo kira ya fanshi wutimi kwada akura je mframa so da ya no asa so da ba ufie wani ka timi kwatana so enya nne saa time ye bo eyini kofie a se ne wudua ba ya utu form se ya ne ya kata wo ba kwa na we dia wo ha ne ya to flowers ba ko eno so ye village wo flowers ye bi kokoko different colors ye dia to so na ebu amedu wa ne obi dompa pie nimi se me ma me dia na makwatana so ma be famine ma be fam nyame kan so minimu nyame ko ma be fam si dompe no so obi se na honsoro obi ti kwankwe na honsoro obi hai na pie because I say nipa ne yesie na tele nsuo ata na horo na me namoso ka se ni bi create me wa me nan na me de me nan sisifo na me namoso ti brei ba be hia me no de bia ko anya se makodu fie o meko na nchansi egu setini efe nyama na me de ba no ni ma me no wo ma mienu ma ne ma ne ebi ete akra ebi ti obi ncha ebi ne ma no so ma nyinyi o ne ma no mo nyankwala na ba akokora wo be say almost 20 something obi so 29 ni ade anya sa ne ma no mo nketo ne ma ya miensa o mu nyina ni cha mepe na me wo ne nchan o mu nyina wa akra ha na anya sa makodu na asa o makodu no ebi wo akra na efe na me nsa kodi awakan wo fufu ama no eti me ene nyina no sami wo fufuo no obi gina so wo ma me amempe banche ni yesami amede me nsa bedi awoka wo ni nyina because aka me ho na wa ye me kwa kodu no ebia ye odi abesi gya so ye be ye nkwan ti esa me kwa wo abe no ebia na nsuo ni ho esa sa na adwo no me fa ayi ekobu nsuo ma me ni tim oh yes me fa sa aka ni ana ye di anu na ye special aka ni ye de papa ya me fa na mikobu nsuo mi ana meko nsuo ne so meko mi ana me soa enne bi village me na me catch me village wo munim sa asem ekofo form ma efi from village to village won ba baby amemi ye mfie won e de wo mama betwa om de metwa wo mama mpoa hwe Sandra akwala ketwa hwe no ye hwe Sandra mochi wana nkwasi ana hwe Sandra hwe adwuma gu nanim obe ni nyina wo nsu eti me enne nyina minim asikane ade na me nya me minim ade ya pretend me nya me nye me ye so a me ye ni neat because ye de share mase enti na efe me ba wo wabe abemu ma me kase okome deme enti na fe kro no huhumu bowura me na me wia no kro no huhumu bowura me enti abane me ba wa abane ma hono na bi wia ma hono nkate ne ma chima ma anwa abani ne ya Steven nam de so na ba ya ahemache so obenya ne me ahemache na teten so no ne ya ni sa watch ni omodi wei osnamo ya omodi eto ha wose abo 1 eto wose abo onyi to ha wose abo 6 abo kan fa aduan kwesi so ade asa enti na wa ye ma hunu ni nyina odidi wi a wayi ni sim na medi nsu akosi na aduan wadwan wi amakopeja na bucket eni ti wa papa ekura ho no biada se baabi a ye won sha na musie kakra kada me ye benku so
emusie kakraka na me kwa me hyew eno na ma me fi so me fi soro ba hwe ho a eda mi ebebu me kogu obi fie ni nyina sama nka saa we nyina ma nka eda bu me ena nyina hwe me ye pa wo behu me ha na mo wise hu me ha na wase kwani tum ama na nyina me wase nya meda anadwi se na ba papa mi mu hwan mi mu bu ye no wa fa me akwa na hospital na wai hospital amika ewo obi ye frɛ kro bi se obi na obi wono obi ne be se fiti ama saman ebe sin kwa obi hono ye na mu bush na no ko obi yale a ye fam na nte be se 4 we tu ne kakra bra ni a transfer na ma we ana ye do be si wi balom we twe kakra we atwe kakra ye do be du wawu iti hospital ba ko pe na wo ho ebi ni ho ode me ko hospital wo ya mo suro me afami akwa so ma dinsi ni bi ono da tegale ko no tegale konfo pani pa ono be mie no mumia me wa ma wo ha ne takra do bete me ne ni bui ni ya treme ya de adu atreme na me nsei enam na white ya da sei no waka tese so watagu so e mo bia hu sese na aya ma me timo ne wati tsire kokonte so ono no wanyi nti ono so ya nkwan se na be ya me hwie mu kokonte ye kokonte ye omutuo ni aye banku na odi ahyehye wo se ne ye wo ya pa kese abehye anse na nsu ya wodi beti nyina so si nkyɛn na odi ayire me ma me ko nyina mi ano ene hwan bu no me ne hwan eno kura no obese asoma mesa ko wura ma ko buja me ko nwura ko di ase akobu tatam wo kunim na ko obi afu ko bu oja na nipa ni hia o tebe kura do ko ahemfie momu omobo ka etu be wia be nwa hwa na wo se ne wo se wa bi no ane ono onko afuom e bia na Tuesday ye day wo de hom yonko afuom na ne nwa na makọ na nsu ato na minim me ba na me na be si kotobo na mi mu fetre eti ene me wo se me da na me be film na me tia me kaka na me mu no me bones ni mo no I don't know cheste sa was say we are starting chestia anadwi se na me so de se me bon pa me nti me kura nti just me hye me pillow no na me de baby akwa ne ya me na we na say na aye ka me te we say no se me ye mistake akati me twist e ba wi mi abeka se ne ade pa ne asi mi no mpani mo twe minti ne no e ba wi mi ansa na ase aye normal I was say exercise na nti asema mi kai di mu sa na mi school fees mami me panta hye me aye se wele me maami ni anum omo wa ha omdo omunim se o treat me fine nti won say akra de normal nei na sa nyama na twam agya na se wiase ye huko yi wata de kwhye obi ne wan hwe nipa de wata de kwhye o tena nko aha odi akwosesa wani we nti omo hyehye nta ne sa na odi abra ya ye wa kura se obi ba kura na omo hyehye na de ma na omo de aba pante omo de bramia no ono asesa sa pante ne sa ntade afa ni nyina e de agu so mfa nkoma ne ba e wo kuma ase sa ne ba na last me ka to so onya wo ho dae bi ne wa abayi wa kama no mo de akoma ne wo kuma ase na me dross no atia ye say wele na those time aye ko school no ye kwa teacher say na de ye behwe obi a pant wa ha ye behwe obi a pant wa class enkofu bi o mo de enkofu ye say teacher ya be de no abi edu me de so ampa ba bi afa akwadwo nso me pant hu me pant a wo be fe tarwote na me se ko school na tarwote no eti a me de brew e na esa echechere ne kwa no na me de dua su ase ani se na me de achechere na me hye me kwa ba besinya kwa afuom me kwa ba ne akodo ode ba nchema me se me nua me nim ntiniti na ebe fifi ni mo na me de ahye na me de ode dade na ni se no wo de sibeti pa me ti ate me se o ma ode ayi o sa ni awa ba bia na ya wi o so na na patutu eni ko mu sho dokodoko ye twai pa ya de bro pa e se dia na o ti o oh yeah se dia na ya de wo ma ya bia papa me se enne nyina sa mark na sa mark ne da me se o so mo na kase na mo ne mfiam o mo ka bo mo be se 4 no mo di hyensuom mani na me ho so anajo no se ajo a be je to no so obedidi a o pensa obedi an ma ko butot na me de abre ne wanom no mu suo mi mu me se ma wo de aba na hwe mi se na awura mi nem na pata ha wo de hwe na awura mi na ena nyina eda me sere ha me kai me ni boss ana ma kai sa dia ma me ne de ye me ni boss ana kai akai ete sati ade che na don suo te sa nia ye hwe el hwe agu ho no na don suo ahye pompo na me de nam na de ye adwa ne ho akwa ka se ne wa ye wo e se o kan na ngbo ho
na ade ye adwuma na wo de twi na wo de twi ti mi akasa ne ma breti mi sia ni ambesia am ye nyina na enya de emi wo sa ya se Sandra eti wo nsuro ma ni amehu no mi nsuro we mi nsuro dan mi nsuro asuma na mekọ ti efede enkola bone hohom ebe sha se e bowura mi because na ono so ye obi a one aduan ya wota cha aduan pa na twemu a aduan no obecha ma me ma bre no ode be ma me na aye kituwa bi na aye kituwa bi ti no ni aka na esi wono kwa na me so me yi ni gwam yi ni se round na esi chance na esi chance ni mfimfini obo se mo na di mi si akura ene sa da ni mawu kura obebro me papa ono obebro me ono mo nsa ebo no watini abro me bebro me papa eche didi mu sa mi o mama duasa me fa ko mama wo fa no ma me nya dipa ne yaye me nufu sei unufu di aso aba ebe so di aso aba ebe me wo fa no ai me dia dia ko ma na we so mi nufu anya one anya two me wo fa no ma wale o o se fa dia ko ma wo fa me de ko pe me wo so mi nufu unufu di aso di aye kama pa na me kwa na makwa ka che ma wo fa se mi nufu na aso di o si muano no on kwatia no mi so na mi nu de kodi o si aso di eti na o ma sha so mo ni me da wo nwuram o ma sha so mo ni me da o ensuya no those time no me wo fanom because those time no anya ne na wo be ko pipe na nipa bebra san we pa ensuya no yese na ensuya da kwan mu tetra bi da nwuram ba bi na abekọ na akwasa wo be gina wa san na bi nipa ba ku bi abetwam ana ye hu obi tia wo sempa cho so ya mi o eje sa dia na wo be sa ne half na wa so ya wa de dia e dia ko nwuram kwan na ade be fu ansa na wo dia ba fie eti ebi wa mi kwa afuo mo so mam se mi kwa afuo ma na bia me wo fa bi ato ya me wo ho ni wa twa brodi ha ba agu fom na one me ya da me ba me ka ntere because se na no oye me no eti nyama ekwo so enne se da me ka te ma mi se me wo fa bodamfo yi ene me da ya obesu onimo da se mekte ya meka babusu ni bia no onimo asase mu onimo da eti me wo fa no na me se me kokko na ye wo ba bia fa ne nankese eno so wo ho ewo obi echi ye fa ne nankese ya surusu presu na esu na akora abo na esu no obi na esu na nkese na nkese no ye aha akora abo no ye Wednesday and Saturday na market watch say onyame bo kire say na ka be ye ehodwade apart from that da e ko nyina na because of ye nnuane to ntini ye nnuane ne ye nyama ne ye de aduan santam na fridge nso ni what say tete no omo nnuane no ma bie so no omo de bidi atu ani say na be ya nkwan ne ye den ensei nti esasa ne ye broni ade bi ni ehwo ba bia nti je se me ko sa na nkase na me ka no obi oni na nkase bia be ka che from domitia super sukuro no eko sa eko na me ka na enya ayiketo o na ewo ne lole ne ba ebesi obi hope o ma me mfo ka ne da mi ora mi ska mfo ka won yanim na e kare obayye mi ato me ma me aye me papa oni papa so obayye no wasi ampani ba o ma me kwasi ampani mu kwasi ampani ko ba ahabo na wawu na mani de bio de me ma me yem me ma me so ma hu ni poda de bia ma me de me ma me yem kwasi ampa ma me kwasi ampa o ko bo bra asom ka akese no toy kwasi ampani ba wa kwasi ampani ba wanim na ka na ne maso aba o budu beye ku ma me no e me ku ya ma me o ya ma me ya precious ma ni manim ta tanisio me susa wo mo de nya me kwa ya maburo ese me ko di dwa wo de nya me ya ye me ko me ya mo kom eti na nkase wo so me kwa papa bi no ne me da because ono me kwa okọ mami okọ me dem akola mo ko me di bi sei okọ me dem ya ma ese o sa mi se tete na ma se ya na ka me nyosa nyame ne bo ho ban mami ka ya na ka me nyosa ko me dem ti me kwa na se papa no ye sa wo se tete no mo se dua wo se dua o mi ti me se bi di ye oba ya na bi no se nti ono so oba ma madua je so ne me da ti me di o ne me da de anye ne o wo ne me da de anye ne oh yes nti nanne ma da ti me besu ya ha de ya normal mama no one me ya da one me be da ebu asa be ko no ni wasa because one me be da showcase no ya mama so da dem beje me kwa me kwa kan kire me ma wo aso ma anyimo ma anyimo da me first morning maxo ma anyimo da sei eti me kwa ma wura yi a omo ye ayi me nufu kura ama na me ye bra ona nkofo ne me adeda dodo me nufu ama na ma ye bra
minufu a makora na mehu se moja pie ma so ko ka che so fa ko che asem fini me soko misu minim sa ne amaye no mehu ade wan tram ne amanya so fa firi mani soko fa firi mani soko ba kokra na obi akofefe o opamu mi firi nani so nti me kwa ayi sa nankese wa mi ka ehọ dwada wo ho ehọ Thursday ni ayi ehọ dwada nti ne makọ nante ba bia me nante pa mami be se amasaman ebe se nkọ ayi ya fra ne san ebe se nkọ anya kwa be se bia ahya amamu efimfi na mekọ me nante o me namunwura musie na wotimi du babi hu se ensaman hwan se first na wo pa ensaman hwan wotu se saman twam na wo bayi saman ni kura jira na wo twam saman sente pagbe ajepo ni so nyina na kwa ni so du na wo sie gub na wo deme eso na me kwa me na ade ama mi dia so am se atimi na me hyase ma anya kase nyina fi maame no watwe mi hu nsuo nyina me nkwala ase ndi me suadi na me de ko ebu mi kodu ama okọ me de mia ma sika nsu bi ko yi 10% obekume me enso nyama na me na market ni se obi adidi kura ma ebi da ba bi na ma fa di na me nenam na me na makotena we check akranti we didi amehwe na nimu no be ya me nya de me nya bi na nipa na ma mi bi ni oba ma maduan so ye be ma so se bra beje wodem na me di na chi pesa me zata na wo sha o na me sha na me asema mi kan nyina me sha o na mi so ti me de na ne de kwafo ne me da ache pa won me da ache o onya me do mi o se ma mi ma nya yare onya me do me ne nya me ni opeso de me ye no we ti ne makọ ya ma aburei na ma didwa na ma aneso ma nanti mua me bebedu na anajo ma betwitwi nchansim ma be yesei ma be ebo be se 2 o'clock midnight na anya ne me ya ba awo satan wa unim ekuranya na ya bubu nua fi baby yi awo na obosu ne tonya na obosu nto obosu so togumeso obosu to sei na ediano kokonte no amia na ene nyina mini kokonte mini mekapa obe mama ka kokonte dare sai mawo o mame akola no meka no no ahwe aye nkwan no meka kokonte no ya ne ntam wo ka nya no osi wasum na osi wasum na wosi wasum sata me dadu an so tena peace fm achepa no de dadu a na preaching ehemu wo radio na eho nyina idi obi ada to te preaching no o yo sa ono so no nkwa asore na me so asore kwa ba bi ese no me ka se me ko be ka so ya be wo fufu wo be ko de aba wunyidi nti na ese me san hwa na me ko na ese me san eti me ka kokontani wi a na ni ode ngo na fam na wa be dan ni wayi na me san ko back to omutio me ko kan omutio eti onu be nunu banku ti me ko omutio ne ntanta omutio ni podi ya kan light na nsuo enye na broken rice enye sa ata mo nua broken rice obi wa ha ne he obete sa cent ene beef wudi ye nkwa ba bi obi agina obete nye na bibi asei katenkwa na oya tin kate no cent na wa makoka banku ne mabo ni nyina na masako ka eyi no na mi wi ama maduane ni o okom ne wa mama ya wi a ya to nyama nyina wi ma wa kodwale wa mama kodwane wode agire me ye be kwa che aka aduana se obi adi awie no ne wati bia ma wo kona na me di na me di okom menu bia oye me bone se but me no me ne da ewrade ma me hwe no na me hwe no a maka sisisi so kai se me bi wo ka che so fa me nkosku ma me yese wo ma wọ́n sẹ́ wàá mu pọ̀ no ẹ̀yẹ́ ìrọ̀adé adwi mu pọ̀ me kai sẹ́ ne ba ajesu wọ kàtẹ́ ne me nkọ́lá sẹ́ na satan wọ fi akraba na ne ba no very beautiful na ọ̀ka kyerẹ́ sẹ́ ma de wo a wo ni baby yẹ Sandra me mpẹ́ mi yẹm me nsunu mo ma ebi anam ya wo si yegu wo fefefe wo mei ebi ananya ne ye behwe wo ma ewi asetani o ebi ananya ne ye beto da kam wadam da achi ebi ana Sandra fun e ka wo ba yiri wani aswa kwa me de sa na bi hu no ebi adachi ye nkoye papa Sandra ne behwe wo da achi o ato da kam wadam o so o jamode ne be ye na ata me o ode ne be ye na ata me o na sister na krokro me sa na ba no na wanya be so ko 40 years okura ba ma bi anse ne peda onwo da da so ye virgin ni ma me ne no ma no mi akọ ne mani nyina so ne mani nyina nti okasa no akrokro me Sandra be ye wate wo ye obrempon wate wo ye nipa kase wate me do kase wo anti ni me do wate me mfa ho etu anu oba na me ye bibia no abeje no abeje ne ma me ne di na tema so obeba beji aboa me etu no na me pe na se wo makoma mu pa na me do ne papa ko he ne waye
won woda so hu na beka so wanya 60 years aye basa eno o mte o mama me nche wo kiyo so mo da wanya bola bi nchen e wan rasta fo an ni afo ko nyina ko mo nche no wan so ohwina ntime nko ayi tv ti ko pokre bi ni dem o mo tenta light o mo ni bi o yes da o mo da so ne ba first born no ka kira me say me ma me kwasi ampani okobo tutu bra ma o ti me tam tin tomato those tam tin tomatoes konko eno na ye de fry eno so ne ye de sansuo nom tin tomatoes konko kase ye si amfa kora ansansuo ama ne ye de cross go up to na so se ba na me ba bi apa ne moja atene ma me kwasi ampani aboa simani so ne ma me nkasa enne sa sister yi wadi kan wo baako be man oni sikani kase pa wo Ghana ha na we no mo ji akola ni fit up to now ni ba bi akola no mo ji akola no o mo ji akola no nyenye no ka na asese o fa akola ne ma me na ya to ade wo ha man be pe mo nne akola ne benya be obenya be 18 years o hu ni biem oni be ma bi awu 2 wan hwe no wasan akọ foforo be ma na hwe no ene ne ma me nche no te me wo ano ma frɛ me e wa adwoa ye be di kura bi ni ho won sɛ ne 50 cedi na me se ni bi da bi obe on be sɛ me skanso na me ni bi me se ni bi ni 10 pesos kra wo ho ni bi ene onyaaya ko be ba akra na ko abetena me nchen wo abedi pa wo pa wa tetia ye se basa omo ne omma me na danta abodan so sesi a e wo do wenya Sandra de okohu bi ba bi omo ti okohu e be wa wereko ti me sire awrade so omma ne nchen ma me na awrade nhira me na ono ne first person a me na doye ansa na doye kwa mpesa me ye ades no me ye wom me hwe ma me ne mami me de atoma koma me se me adwa Sandra nya ma ho de nya me tu se nya me be hira me nko ade a sa ma me mesi da ma wadem me toka ma wadem me de be kwa aburo kira agi 2 weeks po na nya me be je ne kra mepe